Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Munir High School e-learning system. Okay, 7th class students, today we are going to start the unit number 9 of your English book, and the topic name is Ouch, it hurts. It means hurts mean तकलीफ देता है या दर्द होती है, that is called hurts. Let's start the reading. Health is wealth, यानी सेहत बहुत बड़ी दौलत है, सेहत बहुत बड़ी नेमत है. अम्मी अम्मी cried Maha. Maha चिल्लाई. What is it? What's wrong? asked her mother anxiously. Anxiously परेशानी से, worriedly, यानी उसकी माँ ने परेशानी से पूछा क्या मसला है, क्या हुआ है. My stomach is still hurting, यानी कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है. May I please take a pill or syrup from the medicine cabinet? पिल गोली, सिरप शरबत, मेडिसिन कैबिनेट यानी कि मेडिसिन वाली अलमारी से क्या मैं सिरप और गोली ले सकती हूँ. नो माहा, लेट मी टेक यू टू द डॉक्टर, मुझे तुम्हें डॉक्टर पे ले जाने दो. वन मस्ट नेवर इंडल्ज इन सेल्फ मेडिकेशन, यानी हमें खुद से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई सजेस्ट नहीं करनी चाहिए. इट इज़ डेंजरस, ये ख़तरनाक है. वॉर्न्ड अम्मी जान ने ये वॉर्न किया. लेट मी सी नाउ, अब मुझे देखने दो. डज इट हर्ट हेयर और हेयर? आस्क्ड डॉक्टर शाइस्ता, यानी डॉक्टर शाइस्ता ने उसको टच किया और उन्होंने पूछा कि यहाँ पर दर्द है या यहाँ पर. एज शी एग्जामिन्ड माहा स्टमक, जैसे कि वो माहा का पेट या उसका मैदा जो उसको चेक कर रही थी. माहा नोडेड इन रिप्लाई, माहा ने जवाब में सर हिला दिया. नोडेड सर हिलाना. हाउ लॉन्ग हैज़ योर स्टमक बीन हर्टिंग, कितनी देर से तुम्हारे पेट में दर्द हो रही है. चाइल्ड इंक्वायर्ड द डॉक्टर काइंडली, डॉक्टर ने बड़ी मेहरबानी से, बड़ी नरमी से पूछा. सिंस लास्ट इवनिंग रिप्लाइड माहा, माहा ने जवाब दिया पिछली शाम से ही. यस डॉक्टर, शी वॉज फाइन when she came back from school, यानी ठीक थी जब ये स्कूल से वापस आई. but after waking up from her afternoon nap, nap कहते हैं यानी दोपहर को जो थोड़ा सा सोना, उसको कहते हैं कि उसके जागने के बाद she started complaining about cramps in her stomach. cramps कहते हैं दर्द को, पेट में मरोड़ उठना या दर्द होना, यानी जब से ये उठी है तब से ये अपने पेट में दर्द की शिकायत कर रही है. आई होप शी वुड गेट बेटर बाय मॉर्निंग बट शी वॉज इन सो मच पेन दिस मॉर्निंग, मुझे उम्मीद है कि ये सुबह तक ठीक हो जाएगी लेकिन इस सुबह से इसके बहुत ज़्यादा दर्द है. दैट आई कुडंट सेंड हर टू स्कूल, एक्सप्लेन अम्मी जान, यानी अम्मी जान ने वजाहत की, एक्सप्लेन किया कि मैं इसीलिए इसको आज स्कूल भी नहीं भेज सकी. What did you have for lunch in school, Maha? asked the doctor gently. डॉक्टर ने पूछा कि तुमने स्कूल में क्या लंच किया था. Maha looked nervously at her mother. Nervously परेशानी से, घबराते हुए उसने अपनी माँ की तरफ देखा. But before she could say anything, अम्मी जान told the doctor. इससे पहले कि वो कुछ कहती, अम्मी जान ने डॉक्टर को कहा, I give my daughter healthy home cooked food every day, कि मैं तो अपनी बेटी को रोज़ घर का बना हुआ सेहतमंद खाना देती हूँ. A sandwich or a paratha roll and fruit. She even takes boiled water in her water bottle, यानी वो एक सैंडविच भी होता है, पराठा भी हो सकता है और फ्रूट भी, और इवन उबला हुआ पानी ये अपनी वाटर बॉटल में लेकर जाती है. That should not make you sick. माहा, ये तो तुम्हें बीमार नहीं करता. Are you sure that you did not have something else, कि इसके अलावा तुमने कुछ नहीं खाया था. Try to remember child, याद करने की कोशिश करो. Maha replied in a voice barely audible, यानी उसने बहुत हल्की सी घबराती हुई आवाज़ में कहा, I bought a slice of melon from the vendor outside the school, यानी स्कूल से बाहर मैंने वो जो फेरी वाले होते हैं उससे एक मेलन, खरबूजे का टुकड़ा लिया था. Her mother gasped, उसकी माँ हैरान हुई और उन्होंने गुस्से से आह भरी. Do you realize how unhygienic and unhealthy it is, Maha? माहा, क्या तुम्हें पता है कि ये कितना गैर सेहतमंद और नुकसानदेह है, मुज़र सेहत है. Do you realize, क्या तुमने ये जाना? Their products are not fly proof, child, explained Dr. शाइस्ता. डॉक्टर शाइस्ता ने वजाहत की. देयर प्रोडक्ट्स यानी जो उनकी चीज़ें होती हैं, यानी उसके ऊपर फ्लाई प्रूफ, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही होती हैं और वो हाइजीन नहीं होती. दे आर कवर्ड विद जर्म्स विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन्स, यानी वो जरासीम से भरी होती हैं वो चीज़ें जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं. हार्मफुल, नुकसानदेह.
Maha, how many times have I warned you not to buy food from these vendors? کتنی دفعہ میں نے تمہیں وارن کیا ہے کہ تم ان وینڈرز سے, ان پھیری والوں سے چیزیں نہ لیا کرو. If you like watermelon so much, I'll pack it with your lunch, but you must promise not to eat anything from roadside stalls. اگر تمہیں واٹر میلن یا میلن پسند ہے تو میں تمہیں اپنے تمہارے لنچ میں پیک کر دوں گی, بٹ وعدہ کرو کہ تم آئندہ سے ان سے کوئی چیز نہیں لو گی. مہا promised that she would never disobey her mother, اور وہ ان سے کچھ بھی نہیں لے گی. اوکے, سو ہیئر از دا نیکسٹ پارٹ. سو بی کیئرفل, ایکٹ سینسیبلی, یعنی احتیاط کے ساتھ اور بہت محتاط طریقے سے چلو اور اس پر عمل کرو. Nowadays, children are found indulging in a lot of activities that they consider fun or cool. کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بیزی ہیں, انڈلجنگ, مصروف ہیں, جس کے وہ فن اور کول کا نام دیتے ہیں. little do they realize at what cost they do this or the risk involved, کہ وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کے کتنی بھاری قیمت انہیں ادا کرنی پڑے گی جس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز کو کول اور فن کا نام دیتے ہیں. ٹیک دا ایگزامپل آف شیشہ, اور ان ادر ورڈس دا حکا, یعنی اس کی ایگزامپل ہے جو آج کل کے جوان بچے اور بچیاں شیشہ پیتے ہیں اور حکا پیتے ہیں. لائک سگریٹس, دا حکا واز اسموکڈ اونلی بائی ایڈلٹس, یعنی پہلے زمانے میں جو حکا تھا وہ بڑے بوڑھے لوگ پیتے تھے. ناؤ اٹ از کنسیڈرڈ فیشنیبل بائی ٹین ایج بوائز اینڈ گرلس ٹو وزٹ ریسٹورینٹس اور کیفیز ٹو انہیل شیشہ. یعنی اب یہ فیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے, فیشن سمجھا جاتا ہے کہ جو ٹین ایج بوائز اور گرلز ہیں وہ شیشہ پیتے ہیں اور حکا پیتے ہیں ان بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں. اوکے, سو دے گو موسٹلی ان گروپس, وہ گروپس میں بیٹھے ہوتے ہیں. اسپینڈ آرز یوزلیسلی اینڈ ویسٹ منی ٹو ان دیز پلیسز, یعنی وہ آپس میں گپ پہ مارے ہوتے ہیں اور ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور منی کو بھی بہت زیادہ برے طریقے سے ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. دے آر انڈر دا مسکنسیپشن دیٹ شیشہ از ہارملیس, یعنی وہ اس بدگمانی میں ہے, مسکنسیپشن, کہ جو شیشہ ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. whereas it is as harmful as cigarette, یعنی یہ اسی طرح سے نقصان دہ ہے جس طرح سے کہ سگریٹ ان کے لیے نقصان دہ ہے. and though they may not admit it, they are actually addicted to it, اور جو اس کو تسلیم نہیں کرتے حقیقت میں وہ اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہوتے ہیں, وہ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. another growing menace is driving before the legal age of 18 without possessing a driver's lesson. اوکے, ایک دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے, جو بڑا نقصان ہے, وہ یہ کہ ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہوتے ہیں جو کہ 18 ایئرس کے بعد ملتا ہے. many fatal accidents have taken place because the young driver lost control of the car, either because of the loud music or the loud chattering take place in it. اوکے, مینی فیٹل ایکسیڈنٹس یعنی بہت سے خطرناک جو حادثات ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے اور لڑکیاں جن کے پاس لائسنس بھی نہیں ہیں وہ بہت تیزی سے گاڑیاں چلاتے ہیں اور بڑے بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس میں لاؤڈ میوزک چل رہا ہوتا ہے اور لاؤڈ چیٹرنگ ٹیکنگ پلیس, آپس میں وہ گپے مار رہے ہوتے ہیں, دیٹ از جو کہ بہت بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے. or simply because they did not have the skills to control their vehicles in heavy traffic, اور ان کے پاس سکلز, مہارت, اتنی بھی مہارت نہیں ہوتی کہ وہ ہیوی ٹریفک میں کس طرح سے وہیکلز اپنی گاڑیوں کو کنٹرول کر سکیں. Riding motorcycles without wearing a helmet and weaving in and out of traffic is risk to everyone on the road. یعنی اب جو موٹر سائیکل پہ بائکس چلا رہے ہوتے ہیں یا سڑکوں پہ چلا رہے ہوتے ہیں ہیلمٹ کے بغیر اور بہت زیادہ تیزی سے چلا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ہر ایک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. ریسنگ کارز اور بائکس ایٹ ریکلیس اسپیڈ, ریکلیس بہت تیزی سے, by thrill seeking youth can also result in the loss of life or limb, یعنی اسی وجہ سے ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے اور ان کی ٹانگیں اور بازو جو ان کے باڈی پارٹس خراب ہوتے ہیں وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. It is very important that everybody should know what is right and what is wrong. یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ہر شخص یہ جانے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, and act accordingly, اور اسی کے مطابق عمل کرے. Laws are made to protect us and must be obeyed, یعنی قوانین کی اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے. Okay, here is that. So let's start the book work. Here is the book work. The page number is 58
and the part is B. So the question is, use the following words in sentences of your own. Okay, you have to make the sentences. Student will make the sentences yourself. So next is replace the underlined phrases with one of these words. This is also on page number 58. So look at the page number 58 of your book. This is part C, and read the first sentence. They have been given you the words, and they have select the right word according to the underlined word. Okay, so first one is women like clothes that are up to date. So what is the meaning of the up to date? What is the suitable word for that? So up to date is fashionable. Okay, the another meaning of up to date is fashionable. Number 2, Mr. Shah believes in hiring men who are experienced. Men who are experienced is underlined in their chosen fields rather than greenhorns. So men who are experienced mean यानी जिनका तजर्बा है are experts. The best word is experts. Number 3, her persistent efforts paid off when she obtained good results in the examination. So persistent effort mean diligence यानी कि मुसलसल ताकत, मुसलसल कोशिश. So next one is when Faisal was on the point of giving up, his friends kept on urging him to carry on. So kept on urging mean यानी कि मुसलसल उसको उकसाना is encouraged करना, उसकी हौसला अफजाई करना. Mary tried to run away from responsibilities, but her conscience would not allow her. So run away from, the best word is shirk. Okay, we have completed our part C. Now part D. Look at the part D on your book, and the page number is 59. So fill in each blank with the suitable phrasal verb, which is combination of a verb and a preposition. Okay, so we have to just pick out the right word according to the sentence. Now look at the sentence number 1. I am sorry that I am late. I got so caught up in traffic. Caught up is option C is correct. Caught up. I was so angry that I dash in protest, that I walked out. B option is correct. The man was dash of jail early for good behavior is A option is correct. 3 is A option is correct. Okay, right here, let out. Even though he was tired, he dashed going, he kept on going. He kept on going. A option is correct. After the accident, a lot of people dashed to have the injured, turned out. A option is correct. Okay, so these are the phrasal verb. Next part F. This is on page number 60. Open the page number 60 of your book. Okay, here is the part F. Below is a list of foreign words and expressions which are commonly used in the English language. Study their meanings and then use them to fill in the blanks in the sentences that follow. Okay, look at the number 1. I took down what he said. Yes, verbatim. That is verbatim. I took down. So meaning is exactly as spoken or written. यानी जो वैसे बोला गया है same to same is called verbatim. Wigs are now dash in my country. Wigs are now a la mode. Okay, so a la mode mean in fashion. A la mode is in fashion. So right here a la mode in number 2. Number 3, the car he had bought is a dash model, is a deluxe model. So deluxe mean a very high quality. Okay, so next is the demonstrators were arrested dash when the police arrived. So the best word is en masse. En masse mean is in a block all at the same time. Okay, so en masse will come here. Next is the accident victim's body was taken to the hospital where the pathologist performed a dash postmortem. So postmortem is examination made after death, यानी जो मरने के बाद postmortem किया जाता है, that is called
the postmortem. So here is the copywork. Quickly make your journals ready, and we have to write down the words meaning first. So the first word write on your journal is anxiously. So anxiously mean restlessly or worriedly. It means pareshani se. Indulge. English meaning is allow oneself to enjoy the pleasure of. यानी अपने आप को मसरूफ़ करना, enjoy करना, अपने आप को busy कर लेना. Cramps. Painful contraction of a muscle. दर्द होना, तकलीफ होना. Painful contraction of a muscle. Audible. Audible is able to be heard, यानी सुनने के काबिल, सुनने से रिलेट करता जो. Gasped. Gasp is catch one's breath with an open mouth, just like आह बढ़ना, यानी खुले मुंह के साथ आह बोलना. Nodded. Moving head, सर हिलाना. Nervously. Confusingly, परेशान होकर. Unhygienic, unhealthy, मुजरे सेहत, सेहत के लिए नुकसानदेह. Okay, here are the question answers. Let's start it. That is on page number 57 of your book. So open the book in front of you to write the questions from there. So the question number 1 is on your book is, what does Maha's mother mean when she says that self-medication is dangerous? So the answer number 1 is that Maha's mother means that one should never take medicine without consulting a doctor. We cannot judge what has happened, so self-medication might be harmful. Okay, this is answer number 1. Now write the question from your book, and the question number 2 is, why did Maha look nervously at her mother? Why did Maha look nervously at her mother? And the answer number 2 is, Maha looked nervously at her mother because she had bought a slice of melon from the vendor to eat. Her mother always gave her homemade food so that she may not buy things from roadside vendors. It was honest of Maha to admit her fault. Okay, this is answer number 2. Now the question number 3 is, explain in your own words what Dr. Shaista tells Maha about the food sold or roadside stall. यानी डॉक्टर शाइस्ता ने माहा को क्या बताया था कि किस तरह का वो फूड होता है. And the answer number 3 is, Dr. Shaista explained that vendors who sell fruit and other things to eat do not follow the rules of cleanliness and hygiene. Thus, they make food unhealthy and it gets contaminated as germs settle on it, and it may cause diseases. Okay, so the next question number 4 is, what measures should shops or roadside stalls take before selling food? यानी उनको क्या इक़दामात करने चाहिए? So the answer number 4 is, measures and precautions that shops or roadside stalls can take are that they must cover the eatables with clean nets, not sell stall foods, and wash plates and spoons with clean water. Okay, these are the precautions.
Next, number 5 is, suppose your mother asks you to slice some vegetables for a salad. Write in order the 3 things that you would do before slicing the vegetables. So what you will do before the cutting? So the answer number 5 is, before making a salad, I shall wash the vegetables and drain the water by keeping them in a strainer. Strainer कहते हैं जिससे छान लिया जाता है. I will also make sure that the knife and the cutting board is also washed and clean at the same time. I will keep a clean bowl to put the vegetables and a net or a lid to cover the sliced vegetables. Okay, they will do it all these work. Okay, so here we have completed the question answer on your book. So we have completed our chapter now. Take care and Allah Hafiz.